Hello students, now in this session we are starting with this mains paper number 52. SBI Clerk Mains 52 is the paper we have. Clerk Mains 52. Now in this Clerk Mains 52, question numbers 141 to 190, a reasoning session. Now in this reasoning section there are some 50 questions, 141 to 190. Now we are going to discuss about this 141 to 190. Now first question numbers 141 to 145. Now in this 141 to 145, tell me what is the information we have. 8 tiffins which contain different types of dry fruits, namely almond, arrowroot, dates, fig and so on. 8 are there, and tiffins contains different number of boxes, 5, 4, 3 and 6. 3, 4, 5, 6 are the numbers we have assigned to these tiffins, and each tiffin is consisting of these dry fruits. Exactly 2 tiffins consist same number of boxes. కనుక 2 టిఫిన్స్ కేమో 3 నెంబర్ ఉంటుంది, 2 టిఫిన్ బాక్సెస్కి 4, 2 టిఫిన్ బాక్సెస్ 5, 2 టిఫిన్ బాక్సెస్కి 6. In such a way that each number is common to exactly 2 tiffins. Consider the tiffin number, tiffin kept at the top as first position and bottom as the 8th position. Now manaki numbering. The boxes 1, 2, 3, 4, the boxes that are kept like this 5, 6, 7. Idemo top, idemo bottom. And tiffins are arranged in top to bottom order. Then tiffin Q, which consists of 4 boxes kept 2 places above n, and both these two are in the top 4 positions. Top 4 positions lo unnayana. Now see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Q consists of 4 boxes. Q consists of what? Q consists of 4 boxes. Now Q, which consists of 4 boxes, kept 2 places above n, and both are in the top 4 positions. Top 4 positions ante enni possibilities unnayi cheppandi? No sir, 2 places above n. Ikkada manaki n unte ikkada Q untundi. N మనకి 4th అయితే Q ఏమో second place. How many possibilities we have? 2 possibilities. Q can be in the first 2 places, N can be 3 and 4. Then the tiffin box containing pista is placed at A but is not placed at the bottom. And now last information about చూడండి. Tiffin A does not contain box which contains apricot consists B does not contain almond or pista, and tiffin A is kept 2 places above which is containing fig, and the tiffin containing pista is placed at an even number but not at the bottom. Now we have one information regarding this almonds. Almonds is kept at the top, and so information on children. Almonds is kept at the top. Tiffin Q, which consists of this one, the tiffin box which containing fig and consists of same number of boxes. Q is kept below, which consists of 3 boxes, and tiffin P is kept somewhere between C and D. D is kept below, and the 2 tiffins which consist of 6 numbers of boxes are kept adjacent to each other. The tiffin containing arrow root consists of 3. Tiffin which contain dates are kept exact in the middle of these 2, and D does not contain almond, and tiffin A kept 2 places below C. C which is kept immediately below the tiffin which is containing fig. The tiffin pista is placed at an even number but is not at the bottom, and tiffin which consists of 5 number of boxes kept at the top contains either almond or walnut. Avuna kada? Now this is either almond or walnut. Now top one is either almond or walnut, and that it is kept
5. Now top one is what? Top one is 5. As top one is 5, now the number. Now let us take, now this is the box, next is the number, and finally now the dry fruit. Dry fruit it contains. No sir, ఇంతకు ముందు మనం అనుకున్నాం క్యూ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. క్యూ ఎక్కడైనా ఉండే పాసిబిలిటీ దీంతో పోతుంది. ఓకే, now that is at the top one. Which is at the top here? Almond is at the top. Almond is at the top and the number is 5. Number is 5. Then Q is at this place, blank, this will be N. Q and N were fixed. Q consists of 4 boxes. Q consists of 4 boxes, number is 4. When tiffins are arranged from top to bottom, and the tiffin which containing fig consists of same number of boxes as Q. And fig kuda same number of boxes as Q. And the fig can unnaru cheppandi. Now the box which is containing tiffin which is containing fig must also have 4 number. The box which is containing fig is having the same number as Q and consists same number, is kept immediately below tiffin which consists of 3 boxes. Now this is kept immediately below box containing 3 boxes. Now 3 and fig must be adjacent to each other. Okay, 3 first 3 box number, tiffin box number 3 ki immediately next one is what? Immediately next one will be fig. Fig consists of 4. Next one, Q is kept immediately below this one. T is kept somewhere between C and P. Ekkada cheppandi? C ki D ki madhya. D is kept below P. D is kept below P, isn't it? Now C is kept somewhere between P and D. P is kept somewhere between C and D. Now this is P is kept somewhere between C and D. P contains, P is kept somewhere between C and D, and D is kept below P. D is kept below, and so C, P and D must be together, isn't it? C, P and D immediate neighborhood కాబట్టి మనకి ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. C, P and D, and D is kept below P. The 2 tiffins which consist 6 number boxes are vertically kept adjacent to each other. 6 and 6 must be together. కనుక ఇక్కడ 6 and 6 ఉండదు, ఇక్కడ మనకి 3, 4 ఉండొచ్చు, 5, 6 ఉండొచ్చు, 6, 7 and so on, and are kept vertically adjacent. The tiffin containing arrowroot consists of 3 number box. Arrowroot em vastund cheppandi? 3 number box vastund. Now arrowroot is 3 number box. Mari aa arrowroot immediately above fig avutunda lekapothe inkoti unda manaku teliyadu. Arrowroot is 3. Number 3 is assigned for this arrowroot box. Next one, arrowroot consists of 3 number of box, and tiffin which contains dates are kept exactly between B and groundnut. Date is exactly between B and groundnut. B ki groundnut ki majlo em undali cheppandi? Exactly between అన్నాడు. And B ki groundnut ki majlo dates undali. Groundnut exactly between. Now the distance between these two is same as the distance between these. ఈ రెండు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. B పైన groundnut కిందన, groundnut పైన B పైన, and exactly between these two. Tiffin D does not contain almond. Now this cannot be D. D does not contain almond also because almond is at the top and D is below this C and P. D is not this one, almond. A is kept 2 places above C and A is kept 2 places above C. 2 places above C into blank, and this is A. Hence A blank, C and P majlo edaina difference aithe undochu. Hence A will be here. Now A is kept 2 places below. A is kept 2 places below C. A is kept 2 places below C and C blank A. A is kept 2 places below C. C which contains, kept 2 places below C. C which is kept immediately below the tiffin which contains fig, and C is immediately below fig. C is immediately below fig. C is immediately below fig ante C ikkada undali immediately. ఈ 3 మనకి వరుసలో ఉండాలి. ఏ 3 చెప్పండి? 3 బాక్స్ నెంబర్ 3 ఫిగ్ C. C తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక బ్లాంక్ A ఉండాలి, అవునా కదా? దెన్ 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 దాంతో పాటు మనకి P అండ్ D కూడా C కన్నా కిందనే ఉండాలి. అండ్ కనుక ఇక్కడ P ఉంటే దెన్ D విల్ బి హియర్, అవునా కదా?
అడ్జసెంట్ ఉండాల్సిన పని లేదు. 1 2 3 4 5 6 6 వరుసగా వచ్చేసాయి మనం. 6 వరుసగా వచ్చేసాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి చెప్పండి. నౌ 6 వరుసగా వచ్చి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నా ఇది 5 and 4 ఆల్రెడీ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ అన్ని మనకి 3తో మొదలు పెట్టుకుంటే సరిపోయింది. నెక్స్ట్ 1 is 3, థర్డ్ బాక్స్ ఈజ్ 3 అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ 3 నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది చెప్పండి. 3 తర్వాత ఫిగ్ ఈజ్ 4, ఇది ఫిగ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ఫిగ్ ఈజ్ 4 అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిగ్ విచ్ ఈజ్ 4 తర్వాత ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఫిగ్ తర్వాత 4 తర్వాత సిపిఏడి అండ్ ద నెక్స్ట్ 4 ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ సిపిఏడి అని. ఇప్పుడు సిపిఏడి ఉంటే ఇంతకుముందు మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ గురించి మాట్లాడాం. బి ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్, డేట్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ బి అండ్ గ్రౌండ్ నట్. డేట్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ బి అండ్ గ్రౌండ్ నట్ ఉంటే బి ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండదు. పైన ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు పైన దానికన్నా పైన ఏముండాలి, దానికన్నా పైన మళ్ళీ డేట్స్ అయినా గ్రౌండ్ నట్ అయినా ఉండాలి. ఇజంట్ ఇట్? కనుక హెన్స్ వేర్ షుడ్ దిస్ బి? బి మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. నో బి ఎక్కడ ఉందనుకోండి. నో డేట్స్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్స్. డేట్స్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్స్ మనకి సి డేట్స్ ఆర్ గ్రౌండ్ నట్స్ అయితే ఇజంట్ ఇట్? వాట్ ఈజ్ అదర్ పాసిబిలిటీ హియర్? డేట్స్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ బి అండ్ గ్రౌండ్ నట్ ఉంది. నో సార్, ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ కాబట్టి దిస్ మస్ట్ బి గ్రౌండ్ నట్. ఇక్కడ గ్రౌండ్ నట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. నో దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్ నట్, సారీ డేట్స్. నో దిస్ ఈజ్ డేట్స్, ఇది డేట్స్ అవ్వాలి. 4 ఇక్కడైతే అవ్వదు, ఫిగ్ ఉంది. ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బికి దీనికి మధ్యలో 3 గ్యాప్ ఉంది, ఇక్కడేమో ఓన్లీ 2 గ్యాప్ ఉంది. నాట్ పాసిబుల్. హెన్స్ డేట్స్ ఈజ్ హియర్. డేట్స్ ఉంటే 7 మస్ట్ బి గ్రౌండ్ నట్. 7 ఈజ్ గ్రౌండ్ నట్. క్లియర్? నో 7 ఈజ్ గ్రౌండ్ నట్. 5 4 3 4 అయితే నో సార్. ఇంతకుముందు మన యారో రూట్ ఈజ్ 3 అన్నాం. యారో రూట్ ఈజ్ 3 అండ్ ఫిగ్ ఈజ్ 4 అండ్ సికి ఏకి మధ్యలో 1 గ్యాప్ తీసేసుకుని 6 and 6 ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాం. యారో రూట్ 3, 6 and 6 ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. యాజ్ ఆఫ్ నో యారో రూట్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ 5 4 3 అయితే ఈ రెండు 6 and 6 ఉండొచ్చు 5 and 6 ప్లేసెస్లో. ఆర్ ఇక్కడైనా మనం ఇక్కడ గ్రౌండ్ నట్ ఉంది కాబట్టి గ్రౌండ్ నట్ నెంబర్ అని చెప్పండి. గ్రౌండ్ నట్ మనకైనా నెంబర్ ఇచ్చారా? గ్రౌండ్ నట్ యారో రూట్ 3 అనే ఇచ్చారు. ఓకే, యారో రూట్ ఇస్తే ద నెక్స్ట్ వన్. A is kept 2 places which is kept immediately below which contains fig. The tiffin containing pista is placed at an even number but not at the bottom. Pista even number అన్నాడు, but not at the bottom అంటే 8 కాదు కనుక 6 అవ్వచ్చు, 4 అయితే కాదు 2 అయినా అవ్వచ్చు. కనుక పిస్తా మనకి 6th ప్లేస్లో అయినా 2nd ప్లేస్లో అయినా ఉండాలి. Isn't it? Pista can be either at the 6th or at the 2nd place. Then placed at the bottom. Tiffin which contains 5 number box is kept at either at the top consisting of either almond or walnut. పైన 5 నెంబర్ ఉండాలి, అయితే ఆల్మండ్ ఉండాలి, లేకపోతే వాల్నట్ ఉండాలి. either almond or walnut. But this number must be 5. Almond or walnut. Next one. Tiffin A does not contain 6 boxes. A 6 లేదు అన్నాడు. A 6 లేదు కాబట్టి ఈ 6 6 ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు. కనుక 6 6 పక్క పక్కన ఉండాలి కాబట్టి ఈ రెండు 6 and 6. 2 6లు అయిపోయినాయి, 2 4లు అయిపోయినాయి అండ్ 3 ఒకటి ఉంది, 5 ఒకటి ఉంది. ఈ రెండిట్లో 3 and 5 ఒకటి అవ్వాలి. 3 and 5 ఒకటి అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి 1 of the 3 is what? ఒక 3 ఏమో మనకి యారో రూట్ రావాలి. Isn't it? 1 3 is arrow root. కనుక B arrow root అవ్వచ్చు or another. Tiffin B which contains apricot. B which contains apricot అన్నాడు. is of 3 అన్నాడు. apricot అయిపోయింది. ఇది apricot 3 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి. మిగిలిపోయింది యారో రూట్. అండ్ వేర్ షుడ్ దిస్ యారో రూట్? ఇంకో యారో రూట్ నెంబర్ 3 రావాలి. అండ్ యారో రూట్ 3 B which contains apricot consists of 3. P does not contain almond or pista. P almond లేదు, పిస్తా లేదు. కనుక ఆల్మండ్ 6th ప్లేస్లో కూడా లేదు. కనుక పిస్తా మస్ట్ బి హియర్ అండ్ పిస్తా మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. Isn't it? As pista is here, then what are the other 2 left over here? 6లు అయిపోయినాయి, 4లు అయిపోయినాయి, 3 and 5. Now 3 and 5లో అండ్ ఒక 3 ఏమో apricot అయిపోయింది, ఇంకో 3 ఏమో యారో రూట్ ఉండాలి, ఇంకో 3 యారో రూట్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ 3 ఉండదు, అప్పుడు ఇక్కడ 3 అవ్వాలి. ఇక్కడ 3 ఉండాలంటే దిస్ మస్ట్ బి యారో రూట్.
ఇది యారో రూట్ అయిపోతే ఇంకా నెంబర్ మిగిలిపోయిన నెంబర్ ఏం చెప్పండి 5 is groundnut. Clear? And what is the other thing after here? Almond or walnut అన్నాం. ఆల్మండ్ ఆర్ వాల్నట్ లో మనకి ఇంకైనా పొజిషన్ ఉందండి. The tiffin contains pista is placed at an even number place but not placed at the bottom. And tiffin which contains 5 is kept at the top contains either almond or walnut. Tiffin A does not contain 6 boxes. A does not contain. Tiffin B which contains apricot consists of 3. T does not contain almond or pista. Almond లేదు పిస్తా లేదు కాబట్టి ఆల్మండ్ ఇక్కడ లేదు. కనుక ఇక్కడ మనకి ఫైనల్గా ఇక్కడ ఆల్మండ్ ఉండాలి లేకపోతే వాల్నట్ ఉండాలి. అందులో ఆల్మండ్ కాదన్నారు కాబట్టి దిస్ మస్ట్ బి వాల్నట్. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ వాల్నట్ దిస్ మస్ట్ బి almond. And this is walnut, this is almond. Clear now? Now this is about question numbers 141 to 145. Now it is boxes, numbering and so on. What is the other box left over here? Inka migilipoyina box em cheppandi. M is the box left over. M is at the topmost position. M, Q, B, N, C, P, A, D is the order. After this 141 to 145, then question numbers 146 to 150. ఇక్కడ ఏమని చెప్పండి వరుణ్, తరుణ్, కిరణ్, అరుణ్ and Charan born in different months January, Feb, March, April, May, June. 6 months each one, isn't it? Now months were given, hence first we need to fix the months. Jan చెప్పండి ఏమేమి ఉన్నాయి? Jan, Feb, March, April, May and June. Now 6 months were given. Now these 6 months from Jan to June. Jan, Feb, March, April, May, June, July. All together tell me how many are there? We have some 6 months. Jan to June. Now in this Jan to June, condition number 1. The one who likes mango is born in the month which has 30 days. Mango is born in 30 days and 30 days ఉంది చెప్పండి ఏప్రిల్ ఉండొచ్చు జూన్ ఉండొచ్చు అవునా కదా. నో ఇక్కడ మ్యాంగో ఉంటే ఇక్కడ అయినా ఉండొచ్చు జూన్లో అయినా ఉండొచ్చు. Hence how many possibilities we have? We have some 2 possibilities to this mango. And Karan is elder to the one who wear blue color. Now Karan is elder than అంటే Karan ముందు కొట్టాలి ఈ 6 members లో and before this blue color. Elder to Karan is elder to the one who wear blue t-shirt. Karan is not elder to Kiran. Karan is not elder to Kiran అంటే Kiran is elder to Karan అవునా కదా. Kiran is elder to Karan. Kiran కి Karan కి మధ్యలో ముందు Kiran ఉండాలి తర్వాత Karan, మధ్యలో ఎవరైనా ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. And only 2 persons between Kiran and the one who likes mango. Kiran ki mango ki ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? Only 2 people అన్నారు. Only 2 people between Kiran and a mango. Mango ఇక్కడ కాబట్టి 1, 2. Kiran can be here, one possibility. And what is the other possibility here? 1, 2. Kiran can be here. How many possibilities we have? 2 possibilities for this Kiran. And only 2 people between Kiran and a mango. And only 2 persons between Kiran. Karan is not only 2 persons between Kiran and the one who likes mango. And Kiran and the one who likes mango. Kiran ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుని Kiran కన్నా ముందే ఉండాలి Karan ఉండాలి, blue ఉండాలి, isn't it? Karan and blue must be in this. Next one, the one who wear yellow t-shirt is born in the month which has least number of days. Yellow t-shirt least number of days and it must be in the month of February. Yellow is February. Now here also yellow is February. The least number of days. Next one, the one who wear pink color t-shirt is just elder to the one mango. Pink is just above mango, hence pink is here. ఇక్కడ మనకి pink is just above mango, pink is here. And Charan and Karan born in immediate months. Charan is elder to Karan. Charan is elder to Karan. Charan is elder to Karan. Sorry. Charan is elder to Karan. Charan is elder to Karan. అవునా కదా. Now Charan and Karan are adjacent to each other. Charan is elder to Karan. కనుక కిరణ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి చరణ్ ఉండాలి, చరణ్ తర్వాత కిరణ్ ఉండాలి, కిరణ్ తర్వాత బ్లూ ఉండాలి. కనుక వీళ్ళు ముగ్గురు అడ్జసెంట్లో ఉండాలి. ఇక్కడైతే మనకి
Charan and Karan ఎలా ఉండొచ్చు any possibilities, isn't it? Now if blue is here, Charan and Karan are adjacent. Blue ఇక్కడ ఉంటే Charan and Karan in any order. Next one, Charan and Karan born in immediate month. Charan is elder to Karan. Charan does not wear yellow. Charan does not wear yellow. Charan does not wear yellow, hence Charan cannot be here. Charan yellow is ruled out. కనుక చరణ్ ఇక్కడ లేడు కాబట్టి చరణ్ అండ్ కరణ్ ఎలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే చరణ్ అండ్ కరణ్ ఎలా ఉండొచ్చు, అప్పుడు బ్లూ is. Charan is elder to Karan. Charan does not wear yellow. Arun likes banana and is younger to Karan. Arun likes what? Arun likes banana and is younger to Karan. And Arun is younger to Karan and this person likes banana. Isn't it? Now ఇక్కడ చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ కేసులో కిరణ్ ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ చరణ్ రావాలి, చరణ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్పండి, అండ్ చరణ్ తర్వాత కరణ్ వస్తాడు, కరణ్ తర్వాత అరుణ్ రావాలి, అరుణ్ లైక్స్ బనానా అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాంగో వచ్చింది, అండ్ దిస్ కేస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రూల్డ్ అవుట్. ఫాలో అయ్యారండి? ఇందుకు కిరణ్ కనీసం కిందని 4 members ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ 3 ఉన్నారు. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రూల్డ్ అవుట్. మనకి మిగిలింది ఇక్కడ కరణ్ అండ్ దిస్ వన్. అరుణ్ లైక్స్ బనానా అండ్ ఈస్ యంగర్ టు కరణ్. ద వన్ హూ లైక్స్ గ్రేప్ wearing green colored t-shirt. Grape and green colored t-shirt are adjacent. Grape and green color are together. The one who likes grapes wearing green color. And ఎక్కడ ఉండదు చెప్పండి, గ్రేప్స్ ఇక్కడ రాదు, ఇక్కడ వస్తే గ్రీన్ రాదు, కనుక పైన అయినా అవ్వాలి, ఈ 2 ప్లేసుల్లో అయినా అవ్వాలి. గ్రేప్ అండ్ గ్రీన్ ఈ 2 ప్లేస్లో ఒక ప్లేస్ అవుతుంది, ఎందుకు ఇంకోటి ఏమో బనానా వస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్ green. The one who likes apple is born in the month which has odd days. Odd days అంటే ఏం చెప్పండి, and is not younger to mango. Not younger to mango and means that person is elder to mango. Elder to mango. Apple elder to mango. Mango కన్నా పైన ఉండాలి, odd number of days ఉండాలి. Odd number of days అంటే ఎవరు చెప్పండి, either Jan or this one, odd number of days, isn't it? Apple can be here March or apple can be Jan. Apple can be in these 2 places. The one who likes apple born in the month which has odd number of days and is not younger to the means and is elder to mango. And this apple can be either Jan or March. Jan or March. Only one person born after the one who wear purple color t-shirt. Purple color t-shirt ఇక్కడ వచ్చేసింది. నా పర్పుల్ కలర్ టీ-షర్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ గ్రీన్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు, అండ్ గ్రీన్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి వేర్ షుడ్ దిస్ గ్రీన్ హియర్, గ్రీన్ అయ్యే ఛాన్స్. మరి గ్రీన్ ఇక్కడ ఉండొచ్చా, గ్రేప్ అండ్ గ్రీన్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, లేకపోతే పైన అయినా ఉండొచ్చు. దేర్ ఆర్ 2 different possibilities, isn't it? Then next one, and the one who wears violet is elder to the one strawberry but not to Varun. Okay, violet is elder to whom? Violet is elder to strawberry but not to Varun. Varun కన్నా పెద్దవాడైతే కాదు, కనుక స్ట్రాబెర్రీ ఎక్కడ ఉన్నారో చెప్పండి. Now strawberry is elder to Varun. The one who wear violet color is elder to strawberry. Violet is elder to strawberry అన్న. Violet is elder to strawberry అంటే ఇప్పుడు violet ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. Violet is elder to strawberry ఎలా ఉండొచ్చా, violet and strawberry. Violet is elder to strawberry but not to Varun. Arun wears either purple or violet అన్న. Arun wears either purple or violet. No, Arun wears either purple or violet. Now Arun is lesser than Karan, isn't it? Hence Arun is at this place. Arun ఇక్కడ ఉంటే Arun likes which one? Arun likes banana. Arun likes banana. And Arun is lesser than Karan. And this Karan is not yellow. As Charan is not yellow, and this March, the one who was born in March must be Charan. వీడు చరణ్ అవ్వాలి. వీడు చరణ్ అయ్యాడు అనుకోండి, దెన్ చరణ్కి కరణ్కి మధ్యలో ఒకరే ఉంది, adjacent to each other. Charan Karan. Charan Karan అయిపోయారు. These 2 persons must be more than blue. కనుక ఇక్కడ బ్లూ కలర్ రావాలి. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ వస్తే గ్రేప్ అండ్ గ్రీన్ మస్ట్ బి టుగెదర్. ఇక్కడ గ్రేప్ గ్రీన్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ గ్రీన్ రావాలి. ఇక్కడ గ్రీన్ వస్తే ఇక్కడ ఫ్రూట్ ఏం చెప్పండి, దిస్ మస్ట్ బి గ్రేప్ అండ్ గ్రీన్. దెన్ కిరణ్, చరణ్ అండ్ సో ఆన్. అండ్ అరుణ్ బనానా అయిపోయింది, కరణ్ ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ దిస్ వన్. And one more color. ఇంకా మిగిలిపోయిన కలర్ ఏం చెప్పండి, గ్రీన్, ఎల్లో, పింక్, పర్పుల్ అండ్ బ్లూ. And the other color left for is violet. Now the one who is violet is elder to whom? Elder to the one. Violet గురించి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి.
only one person born after purple, one wear violet t-shirt is elder to the one strawberry. Okay, violet is elder to strawberry. Kanka strawberry strawberry must be the last. Now this is strawberry, but not to elder to the one strawberry, but not to Varun. Hence Varun must be above this one. Varun is above this one, and Varun must be at this place. And Kiran, Varun, Charan, Karan, Arun ayipari. Now tell me who is the person left over. 5 persons ayipari. And Tharun. Tharun is the person left over. Tharun is at the last. Inka manaki rendu fruits unnayi. Arun wear either purple or violet color shirt. Then between these two, inka eve unnai cheppandi. There are 2 colors. Now apple ki mana inta mundu discussion. Apple can be either Jan or March. Apple ki Jan lo unde chance ledhu kabatti apple must be in the month of March. If apple is in the month of March, then what is left over here? And papaya is left over. Papaya must be in the month of, the one who likes papaya must be born in the month of February. Clear now? Now this is about question numbers 146 to 150. January, Feb, March, April, May, June. Grapes, Kiran green, papaya, Varun yellow, apple, Charan pink, mango, Karan violet, and banana, Arun purple, strawberry, Tarun and blue. Now 146 to 150. Then 151 onwards. 151 and 152, these two are based on what? These two are based on strong and weak arguments. Now should there be a ceiling on the salary of top executives? Executives of multinationals in our country. Multinationals ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో అందులో టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కి ఓకే సాలరీ మీద సీలింగ్ పెట్టాలి. అంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ దాటకుండా మనం సీలింగ్ పెట్టాలని చూడండి. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేయాలి చెప్పండి. వీళ్ళకి సీలింగ్ పెట్టడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. ఓకే ఎస్ అదర్వైజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ కంపేర్. ఎస్ అదర్వైజ్ it will lead to unhealthy competition and our own industry would not be able to withstand that. Otherwise means it is based on a comparison. It would lead to unhealthy competition and our industry would not be able to withstand that. Okay? Hence, next one. As it is based on a comparison, it cannot be strong argument. No. With the accent on liberalization of economy, any such move would be counterproductive. Once the economy picks up, this disparity would be reduced. Once the economy picks up, this disparity will be reduced. Economy picks up and it is based on a condition. As it is based on a condition, condition-based arguments cannot be strong arguments. In the mundu manam basics lo cheppukunnam. And arguments that are based on comparison and condition are not strong arguments. This is based on comparison, isn't it? Otherwise, this is based on condition. And this is also based on condition. What is the condition here? Once the economy picks up on it. Our economy ఒకసారి పికప్ అయితే అప్పుడు ఈ డిస్పారిటీ తగ్గిపోతుంది అన్నారు. మరి పికప్ అవుతుందా లేదా మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదు. Hence, based on this one, we cannot say that this argument is strong. Okay, hence neither one nor two, choice 4. Next one 152. Should so much money be spent on advertisement? As advertisements మీద ఎక్కువ డబ్బులు మనం స్పెండ్ చేయాలని అడిగాడు. Whether so much money should be spent upon yes cheyal. It is an essential concomitant. Okay, concomitant. What do you mean by this one? Concomitant means it is going along with this one. Essential concomitant in a capitalist economy lo ee advertisements anedi dantlo okate danto paatu velledi meeku kuda ardham anta chusara. It cannot be separated. It is along with this one another. As it is along with this one, it is essential. It is an essential ingredient in a capitalist economy. Essential ingredient అన్నాడు కరెక్టే. అది ఎందుకు మనం ఫాలో అవ్వాలి, ఎందుకు మనం స్పెండ్ చేయాలా లేదని చెప్పలేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ జనరలైజ్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. అది ఎసెన్షియల్ కాబట్టి ఫాలో అవ్వండి అంటారు. కానీ అది ఎసెన్షియల్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఇక్కడ ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలో మనకి రీజన్ అయితే చెప్పలేదు. నో ఇట్ లీడ్స్ టు వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అన్ని వేస్టేజ్ అయిపోతాయి అంటున్నాం. అండ్ లీడ్స్ టు వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. కానీ ఇక్కడ మనీ స్పెండ్ చేయాలా లేదా దాని గురించి అయినా చెప్తున్నాడండి లేదు. Now in these two arguments he is not specifying anything whether money to be spent or money should not be spent. Hence what is your answer here? Neither one nor two. That is choice for 152.
then 153 onwards. Now in 153, in each number the position of the first and the second digits are interchanged. First and the seconds march. Which number will be the smallest number? A number first place lo question cheppandi second digit. Second digit unna vaatlo second digit least edi undi 2. Hence this will be the smallest. Hence 524 choice 5. 153 it is choice 5. Next one. Knowing this. The order of the first and the last digits is reversed. First to last to mari. Then the numbers are arranged in descending order. Which number will be second from the right? Second from the right into descending order into second least number. The second least into first to third interchange. And this is 8. If 8 first place lo kuchindi. Ikkademo 2 vastund. Ikkademo 6 vachindi. Ikkademo 2 vachindi. Ikkademo 3 vachindi. మనకి లీస్ట్ ఈ రెండు నెంబర్లో లీస్ట్ అవుతుంది. ఇదేమేమి చెప్పండి 264 అయింది, ఇదేమో 245 అయింది. ఇది లీస్ట్ నెంబర్, ఇదేమో సెకండ్ లీస్ట్ నెంబర్. ఈ సెకండ్ లీస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 462. చాయిస్ 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్ 154. Then 155. Which of the following is third to the left of? Third to the left of 18th from the left. Third left 18th left అన్నాం. Third left 18th left అంటే left and left same direction subtract. Hence 18 minus 3. 18 minus 3 and 15th from the left hand. Now 15th from the left hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. That is 9. Choice 5. 155 it is choice 5 is the answer. 156. Which one is 4th to the right of? 4th to the right of 11th from the right hand. 11th right and 4th right. Right and right same direction subtract. Hence 7th from the right hand. And if all the letters are dropped without the letters, now we need to find out 7th from the right. 7th from the right 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 7. 7th from the right is what? And 7th from the right without the 4th to the right of 11th from the right. Isn't it? 11th from the right and 4th from the right. Now we need to find out if all the letters are dropped down. Letters అన్ని తీసిస్తే మనకి 7th right రావాలి. 4th and 11th. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is 7. 7th from the right is what? 6 is the number. Isn't it? Now 6 should be the answer. This regular గా మేము చేసుకున్నప్పుడు కూడా 11th from the right hand కౌంట్ చేశారు అనుకోండి. Now this should be 7, then 8, 9, 10, 11. దీనికి మళ్ళీ 4th right 1, 2, 3, 4. Hence anyhow you will get 6 as the answer. Okay. If all the letters are dropped, 6 will be the answer. Next one. After this 157. (158 to 162). Now in this 158 to 162, what is the information we have? Now there are some 12 members. And 12 members are there. Now these 12 members A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L. These 12 members are sitting in 2 triangle tables. How many tables we have? 2 triangle tables. One smaller triangle table is inserted in the larger table. Okay? Smaller one is inserted in the larger one. Now this is one table and the other table is like this, longer table. Triangle inserted in another triangle. And how many persons are there? 12 persons. And the persons who are the smaller are facing away from the center and the persons in the big are facing towards the center. They like different numbers 1 to 12. All the persons sitting at each corner and each side of the triangle. Corner and a triangle. Facing. Pi triangle unnu facing towards the center. Now వీళ్ళందరూ facing like this. Isn't it? Then coming to this one, inner circle. Inner triangle unnu they are facing each other after these persons are like this. Now this is how these 6 persons were placed. And each one of them likes different number. They like different number. Order immediate to each other and facing each other except C and K. No one getting the same number when they are arranged in alphabetical order. కనుక C కి 3 వచ్చింది, K వాల్యూ ఎంత చెప్పండి, K వాల్యూ 11. వీళ్ళిద్దరికి మాత్రం సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి, ఇంకెవరికి రాలేదు అని సమ్. And again no 2 persons according to alphabetical order are immediate and facing each other.
ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉన్న ఏ ఇద్దరు కూడా పక్క ఉన్న వాళ్ళు ఏ ఇద్దరు కూడా పక్కన లేరు, ఆపోజిట్ కూడా లేరు అని అన్నాం. ఓకే, now this is the description of this one. Now from here let us start working on this. This is the inner triangle and this is the outer triangle. Now this person is facing towards what? Towards the center. Now this person and 3 corners. Now these 3 centers are also facing towards the center. Now these persons are away. This person is away. Clear? This is how these 12 persons were there. She is facing away from the center. She is facing away from the center. Where should this C be? C must be inner circle. Okay, C is facing away from the center. And J is inner circle. C and J, both these two are in the inner circle. And C is away from the center, J is at inner circle. The one who likes one of the squares of the number but not one is seated second to the right of C. C ekkadaithe unnado vadiki second right lo square number kavali. Square number ante 4 or 9. 4 9 kuda manaki ikkade undali, inner circle lo undali, right of C. E is an immediate neighbor of A. E and A are adjacent to each other and likes one of the odd numbers. E and A are adjacent to each other and E likes odd number. E likes odd number but not 5. Enduku but not 5 cheppanu? E value 5 kabatti letter value C ki K ki tappinchi inkevaru kuda same values raaledu. Hence E cannot be 5 but odd number. And one of the odd number. B and the one who likes one are the immediate neighbors. B and one are immediate neighbors to each other. B and one are immediate neighbors. A is immediately after the one who is facing C. C కి ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో C ఇక్కడ ఉంటాడు కాబట్టి సెంటర్లో వాడికి ఫేస్ చేస్తున్న వాడికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ A అన్నాడు, అవునా కదా. అండ్ A is to the immediate left of the one who is facing C. C ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, immediate left hand side. C ఇక్కడ ఉంటే and A is facing C will be at this place. A will be at this immediate left hand side. A ఇక్కడ C ఇక్కడ ఉంటే A ఇక్కడ ఉండాలి, C ఇక్కడ ఉంటే A ఇక్కడ ఉండాలి. A is not in the middle of the table. As A is not in the middle of the table, A must be at the corner. A corner ఉన్నాడు అనుకుని A ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాం. A కార్నర్ ఉన్నాడు కాబట్టి C అక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, C must be here. అంతే కదా. C ఈ 3 ప్లేస్లో ఎక్కడో ప్లేస్లో ఉండొచ్చు. ఇక్కడ C ఉంటే C కి ఆపోజిట్కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ A. అదే కదా ఇచ్చాడు. A is to the immediate left of the one who is facing C. What is the value of C we have? C, the value of C is 3 and the value of A. And E and A are adjacent to each other. As E and A are adjacent to each other, A ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి no E గురించి. E is an immediate neighbor of A and likes one of the odd numbers అన్నాడు. And E is an immediate neighbor of A and likes one of the odd numbers. కనుక E ఇక్కడే ఉండొచ్చు, E ఇక్కడే ఉండొచ్చు. Isn't it? How many possibilities we have? 2 possibilities. Immediate neighbor of A and likes one. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చెప్పండి. And the one who likes one of the squares of the number but not one is seated second to the right of C. C కి సెకండ్ రైట్ అంటే ఇక్కడ. కనుక ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి, అయితే 4 అవ్వాలి లేకపోతే 9 అవ్వాలి. స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 1, 4, 9. అందులో 1 కాదు కాబట్టి 4 and 9 మస్ట్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, సెకండ్ టు ద రైట్ ఎవరు ఉండాలి? సెకండ్ టు ద రైట్ మస్ట్ బి 4 or 9. C మన పొజిషన్ తెలిసింది కాబట్టి 4 or 9 ఇక్కడ పెట్టండి. 1 is seated. E is an immediate neighbor of A and likes one of the odd numbers. B and the one who likes 1 are immediate neighbors. B and 1 are immediate neighbors to each other. Mari B and 1 are immediate neighbors to each other, isn't it? But not 1. B and 1. B and 1 are immediate neighbors to each other ante ikkade undachchu, lopale undachchu. B and 1. B and 1 are immediate neighbors. A is to the immediate left. G likes number 12. G number 12, that is fixed. G likes number 12. Next one. Only 2 persons between C and I. C కి I కి మధ్యలో కరెక్ట్గా ఇద్దరు ఉన్నారు కనుక C ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి 1, 2, I must be at this place. Clear? I is here. As I is here, C and I. H likes the number which is half of F likes. Okay? F value X అనుకోండి, అప్పుడు H value ఎంత చెప్పండి? H value will be half of that one X by 2. Then what is the value of F?
J likes the number which is a multiple of 3 but not 2. J value ఎంత చెప్పండి 3 తో మల్టిప్లై అవ్వాలి 2 తో అవ్వకపోతే 3 అవ్వాలి లేకపోతే 9 అవ్వాలి. J value is either 3 or 9. That means only multiple of 3. One person between J and K. J కి K కి మధ్యలో 1 person ఉన్నారన్న. మనకి J ఇక్కడ ఉండాలి కాబట్టి J కి K కి మధ్యలో 1 person అంటే JRK can be at any one of these places. అవునా కదా? JRK can be in these two places. One person between J and K. K is facing the one who likes number 1. K is facing the one who likes number 1 అంటే K ఎక్కడెక్కడైనా ఉన్నాడు అనుకోండి K కి ఆపోజిట్ నెంబర్ 1 రావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ B and 1 are adjacent to each other. అవునా కదా? B and 1 are adjacent to each other అనుకుంటే ఇక్కడ మనం 1 తీసుకుంటే ఓకే and K will be here. K and this one. If 1 is here then B must be at this place. Then only two persons between C and A. H likes the number which is half of F, half of F. Half of F. J likes the number which is a multiple of 3. Only one person between J and K, either left or right. K is facing the one who likes number 1. K is facing the one who likes number 1. K value enta cheppandi? K value 11. And 1 is. F is at one of the corner of the table. F is at one of the corners of the table. Isn't it? F is at one of the corners of the table. కార్నర్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అంటే ఈ 3 ప్లేసులు. ఇక్కడైతే ఎఫ్ ఉండే ఛాన్సే లేదు. అవునా కదా? ఇక్కడ ఎఫ్ లేడు కాబట్టి అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ద వన్ హూ లైక్స్ 10 ఈజ్ సీటెడ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ B. నో సార్. అండ్ J likes the number which is a multiple of 3 but not 2. One person between J and K. K is facing the one who likes number 1. And F likes even prime number. As F likes even prime number, F likes even prime number. As F likes even prime number ఏం చెప్పండి? Even prime number మనకి only 1. F likes even prime number. F likes F is at the corner. F is at the corner, even prime number అంటే F must be. F is here. Isn't it? F is at this place. Even prime number మనకు ఒకటే వస్తుంది. ఏంటో చెప్పండి? 2. F is 2. F2 అయితే F లో హాఫ్ ఏమో H అవ్వాలి. H వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? H వాల్యూ 1. H is 1. B and 1 are adjacent to each other. And K is facing the one F is at one of the corner. The one who likes 10 is seated second to the right of B. Second to the right of B 10. కనుక ఇక్కడ నెంబర్ మనకి 10 ఉండాలి. Second to the right is 10. And D is not in the inner circle. As D is not in the inner circle, D must be in the outer circle. Outer circle లో D ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ D ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? D must be 10. And A likes the number which is 4 more than H. A value 4 more than H అంటే H1 కాబట్టి A value 5. And 1 అయిపోయాడు 5 అయిపోయాడు. The one who likes 8 is at the side of the table. 8 is at the side of the table అంటే 8. Now C 3 అయిపోయింది 11 అయిపోయింది. అండ్ JRK ఇక్కడ మనకి ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? CR. నా C అయిపోయారు కాబట్టి 2 persons are only 1 person between those 2 persons ఉంటుంది చూడండి. 1 person, only 1 person between J and K. J కి K కి మధ్యలో ఒక పర్సన్ కాబట్టి ఇక్కడ K ఉన్నాడు. ఇక్కడ K ఉంటే here it must be J. 1 person between J and K. As 1 person between J and K, then ఇక్కడ నెంబర్స్ చూడండి. J వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? అయితే 3 ఉండాలి లేకపోతే 9 ఉండాలి. J వాల్యూ మస్ట్ బి ఎయిదర్ 3 or 9. ఓకే. దెన్ అడ్జసెంట్ అండ్ ఆపోజిట్ గురించి చూసుకున్నాం అనుకోండి. నో J, K అయిపోయారు, C అయిపోయారు. ఇంకా మనకి మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? F, D, A, E, H, B అయిపోయారు. నో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దీస్ 2 persons. సో ఆర్ దోస్ 2 persons G ఒకడు, L ఒకడు. అండ్ G ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు? G కి వాల్యూ 12 కాబట్టి G విల్ బి హియర్. G's నెంబర్ ఈజ్ 12 and L will be here. And G and L will be here. Now L must be a square of this one. Now ఇక్కడ L వాల్యూ 4 ఉండాలా 9 ఉండాలా? 4 and 9. అండ్ J వాల్యూ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? అయితే 3 ఉండాలి లేకపోతే 9 ఉండాలి. J వాల్యూ 3 or 9 ఉండాలి కాబట్టి C వాల్యూ 3 కాబట్టి J వాల్యూ 3 ఉండదు. కనుక J వాల్యూ 9. J వాల్యూ 9 కాబట్టి L వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? L వాల్యూ మస్ట్ బి 4. L is 4.
Here L is 4, J is 9, C3, K11, isn't it? Now G12, I. Next one F2, D10, A5, H1. And 8 is at one of the corners. 8 is at one of the centers. 8 is at E is an odd number. Starting E, which is an odd number, but not 5. E odd number got to middle number and the 7. 7 అయిపోతే మిగిలిపోయిన నెంబర్ 8 ఈస్ క్లియర్. ఇక్కడ మనకి ఇంకో పాసిబిలిటీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేక ఇక్కడలోనే అడ్జస్ట్ చేయవలసి వచ్చింది. దానికి ఇంకో స్పేస్ కావాలి. ఎక్కడ చెప్పిన పాసిబిలిటీ మనం సీన్ ఎక్కడ అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అందుకే లాస్ట్ వరకు 4 and 9 అలా వదిలేసాం. J and K లో ఎక్కడ ఉండాలి అనేసి. నో K and 1 అని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాం. ఓకే, now question numbers 158 to 162. Now write down this one, 158 to 162. This is how these 12 questions were seated in these two triangles, inner triangle and interior triangle and exterior triangle. Then next one 162, 163 to 164. Now 163 to 164 ఏమి ఇచ్చాను చెప్పండి. Now it is based on conclusions. 163 and 164 and the choices 1, 2, either, neither, both. Now in this 162, choice 163. The best way to escape from a problem is to solve it. ఏదైనా ప్రాబ్లం నుంచి మనం బయటపడాలనుకుంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, దాన్ని సాల్వ్ చేశారనుకుంటే ప్రాబ్లం నుంచి మనం బయటపడిపోతాము అంటున్నాం. బెస్ట్ వే, ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. And first one, your life will be dull if you do not face a problem. Okay, now sir, here is not discussing anything regarding whether your life will be dull or active, whether you have faced a problem or not. Pay statement em maatladutunnaru cheppandi, problem ni నుంచి మీరు బయటపడాలంటే సాల్వ్ చేయడం ఒకటే మార్గం, వేరే మార్గం లేదు అని. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, మీ లైఫ్ బాగుండాలి అనుకుంటే ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయాలి. అండ్ డు నాట్ ఫేస్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ఈజ్ ఈ టాకింగ్ ఎనీథింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్? నో. సెకండ్, టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్. ప్రాబ్లం నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ప్రాబ్లమ్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ సొల్యూషన్స్. మీ దగ్గర కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఉండాలా, అండ్ మీరు సాల్వ్ చేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. మీ దగ్గర సొల్యూషన్ ఉండాలా లేదా దాని గురించి మాట్లాడతారు. Hence, what is your answer here? Neither one nor two. Choice for 163. Then 164. In spite of the claim of the government. In spite. It is not spirit. In spite. In spite of the claim of the government, terrorism being under check, killing continues. Government ఏం చెప్తున్నా చెప్పండి. గవర్నమెంట్ ఎన్ని క్లెయిమ్ చేసినంటే వాళ్ళు వాగ్దానం చేసినప్పుడు కూడా ఏమని చేస్తున్నారు, టెర్రరిజం మనం టెర్రరిజం ఇప్పుడు చెక్లోనే ఉంది, అంటే కంట్రోల్లోనే ఉంది అన్నాం. టెర్రరిజం కంట్రోల్లో ఉంది అంటే గవర్నమెంట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఓకే, కిల్లింగ్ కంటిన్యూస్, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు చంపుతూనే ఉన్నారు అని అంటున్నారు. గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా టెర్రరిజం మన అధీనంలో ఉందని చెప్పినప్పుడు కూడా ఇంకా కిల్లింగ్స్ నడుస్తున్నాయి, కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అన్నాం. కనుక దీని నుంచి ఏం చెప్పండి, గవర్నమెంట్ చెప్పిందని. నౌ ద టెర్రరిస్ట్స్ హ్యావ్ నాట్ కమ్ టు అన్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అని చెప్పొచ్చా? ఎస్, డెఫినెట్లీ చెప్పచ్చు. ఇఫ్ ద టెర్రరిస్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ టు అన్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ ద గవర్నమెంట్, దెన్ దీస్ కిల్లింగ్స్ విల్ నాట్ కంటిన్యూ. మరి కిల్లింగ్స్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అనుకుంటే టెర్రరిజం గవర్నమెంట్ చెప్పినప్పుడు కూడా టెర్రరిజం ఆగట్లేదు అంటే ఈ టెర్రరిస్టులు గవర్నమెంట్ చెప్పిన దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు, నాట్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ ద గవర్నమెంట్ హెస్ బిన్ కాన్స్టెంట్లీ టెల్లింగ్ ఎ లై. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అబద్ధం చెప్తుందా లేదా మనకు తెలియదు. కాన్స్టెంట్లీ ఎప్పుడు అలా అదే విధంగా అబద్ధం చెప్తుంది అంటున్నాడు. అదే విధంగా అబద్ధం చెప్తుందా లేదా మనకు తెలియదు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? ఓన్లీ 1. దెన్ 165. నా ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 165, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్? నా ఇంతకుముందు మనం చేసాం డైరెక్షన్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఆ డైరెక్షన్స్లో మనం ఏం చేసాం చెప్పండి, ఈ నెంబర్కి అయితే కాన్స్టెంట్గా అయితే ప్లస్ చేసాం లేకపోతే మైనస్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి, పర్సంటేజ్ ఉంటే ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ P2Q. ఓకే, P2Q సేమ్ డైరెక్షన్. అండ్ 10 ఉంటే 8 అయింది అంటే -2 అయింది. ఎండ్ ఉంటే ఏమవ్వాలి చెప్పండి, ఎండ్ ఉందనుకోండి 18 ఉంటే 21 అయింది అంటే +3 అయింది. అండ్ P ఈజ్ 21 ఉంటుంది, సేమ్ డైరెక్షన్ P నుంచి Qకే మాట్లాడేది ఈ రెండు. నెక్స్ట్ వన్ హ్యాష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి,
హ్యాష్ అంటే మనకి రివర్స్లో మాట్లాడుతున్నాం చూడండి. హ్యాష్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. Now what is there in the reverse order here? Hash. Q is 6 meters to the east of B అన్నాడు. Now ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఏంటి? డైరెక్షన్ ఏమో నార్త్, ఇక్కడేమో సౌత్, అండ్ Q నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ ఇక్కడ 4 ఉంటే +2, 4 + 2 అయింది. రివర్స్ డైరెక్షన్లో మాట్లాడాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్. అండ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ అంటే అర్థం చెప్పండి. అగైన్ నో ఇక్కడ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ P నుంచి Qకి 22 ఉంటే -3 ఈజ్ వెస్ట్. దీస్ ఆర్ ద డైరెక్షన్స్ గివెన్. Now coming to condition number 1, A at the rate of B 7. At the rate of ante in the same, A is 7 ఇచ్చాడు కాబట్టి 7 - 3 4. A is 4 meters to the west of B. అవునా కదా? A is how many meters? A is 4 meters at the rate of ante west. Now P is sorry ఇక్కడ చూడండి Q నుంచి P మాట్లాడాడు. ఇక్కడ Q నుంచి P మాట్లాడాడు కాబట్టి ఇక్కడ P నుంచి Q అంటే it is in the reverse order. This is again in the reverse order. Now that is B is -3 and 7 - 3 4. B is 4 meters to the west of A. What is the information here? B is 4 meters to the west of A. B is 4 meters to the west of A. And next one, C hash B. Hash ante +2. ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి +2. Now direction, reverse direction. రివర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పండి. B is 5 meters, B is 7 meters to the east of C అని. అండ్ B is 7 meters to the east of C అంటే C నుంచి B ఏమో ఈస్ట్లో ఉంది, డిస్టెన్స్ ఏమో 7 meters. నెక్స్ట్ వన్ G అండ్ F. ఎండ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పండి +3. డైరెక్షన్ సేమ్ కనుక G is what? G is 12 meters. ఎండ్ అంటే సౌత్. G is 12 meters to the south of F. Fకి Gకి డిస్టెన్స్ అని చెప్పండి. G is 12 meters. G is 12 meters to the south of F. F పర్సంటేజ్ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ మైనస్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి 9 - 2 7. And that is F is 7 meters to the north of what? North of B. F is 7 meters to the north of B అంటే B ఇక్కడ ఉంటే F is 7 meters and this will be 5 meters. కనుక Bని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాం. B నుంచి Fకి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్? F is 7 meters and this is G is how many meters? G is 5 meters. సరిపోయిందండి. నెక్స్ట్ వన్ H hash G2 అన్నాడు. G2 హ్యాష్ అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్ అండ్ G is ఇక్కడ -3. హ్యాష్ అంటే +2 and 2 + 2 4. G is 4 meters to the east of H. G is 4 meters to the east of H అంటే H ఇక్కడ ఉండాలి. 4 meters కాబట్టి this will be 4. Done? Now this is what the information given. According to this one, question number 65. F is in which direction with respect to H? H నుంచి F ఏ డైరెక్షన్ నుంచి చెప్పండి. నార్త్ అండ్ ఈస్ట్. నార్త్ ఈస్ట్ that is choice to 165. What is the shortest distance B and H in meters? Bకి Hకి మధ్యలో shortest distance అడిగాడు. shortest distance అంటే ఇదేమో horizontal 4 ఉంది. Vertical ఎంత ఉంది చెప్పండి. Vertical is 5, isn't it? Vertical is 5 and horizontal is 4. And the distance between which two? B and H in meters. Bకి Hకి మీటర్స్లో ఎంత తేడా అని అడిగాడు. Now B and H. Now Bకి H. Now this is 7. F and G ఎంత చెప్పండి. F and G. G and F. F అంటే +3 అవ్వాలి. +3 అవ్వాలంటే యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి 12 + 3 15 అవ్వాలి. ఇది 15. ఇది 7 అయింది కాబట్టి ఇదేమో 8 అవ్వాలి. కనుక దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 8. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత? 8 square + 4 square. 8 square 64, 4 square 16. 64 + 16 80 under root. Approximately 99 or 80 అవ్వచ్చు. √80 that is choice. And in which H with respect to A. A నుంచి H ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? సౌత్ అండ్ వెస్ట్. Now southwest choice 4. Then 168. How many such symbols are there? Now in this 168, how many such symbols are there? In the above arrangement, each of which is immediately preceded by number. Symbol ki preceded by a number and also immediately followed by consonant. Number, symbol, consonant ఉండాలి. నెంబర్ ఉంది, సింబల్ లేదు. నెంబర్, సింబల్, కాన్సనెంట్ ఉందా లేదా? నెంబర్ ఈజ్ 1, సింబల్ ఈజ్ స్టార్ అండ్ B ఈజ్ కాన్సనెంట్.
1 star B. And next one next number చూడండి number 2 తర్వాత సింబల్ అయితే లేదు 3 తర్వాత సింబల్ కాన్స్టెంట్. Now 3 and symbol is hash and the consonant is D. Next one number తర్వాత సింబల్ చెప్పండి ఎక్కడ ఉంది number తర్వాత సింబల్ 7 8 C 9 I and 4 1 6. That's it. Only 2 are their choice. There are only 2 such symbols which are immediately preceded by number and followed by a consonant. 168 it is choice 2. Then 169. What should come in place of the question mark? Question mark ante manaki series ఇచ్చిన ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకోవాలి. star 2C and hash V5 hash VN5 and percentage O at the rate of percentage O and at the rate of. Then tell me what is the next one we have. At the rate of star hash. At the rate of నుంచి star ki 1 2 3 4 5 6 plus 6. Star ki hash ki మధ్యలో 1 2 3 4 5 6 7. Star ki 1 2 3 4 5 6 7 plus 7. And hash ki percentage ki మధ్యలో 1 2 3 4 5 6 7. అవునా కదా? Now at the rate of an hash only 1 2 3 4 5 6. And a hash and this one star and hash 1 2 3 4 5 6 7 and a hash and percentage 1 2 3 4 5 6 7 అవునా కదా ప్లస్ 7. నెక్స్ట్ వన్ ఎంత అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి 6 7 7 7 మనకి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అవునా కదా 6 7 7 డిఫరెంట్ ఉన్నాయంటే చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సింబల్ ఏముంది స్టార్ అయింది స్టార్ తర్వాత నెక్స్ట్ సింబల్ ఏమైపోయింది చెప్పండి ఒక సింబల్ వదిలేసారు 2 సింబల్స్ నెక్స్ట్ సింబల్ ఇస్ హ్యాష్ at the rate of QM at the rate of QM and star 2C hash V5 percentage O at the rate of. Then what should be the next one? Next one చూడండి పర్సంటేజ్ నుంచి కౌంట్ చేయండి పర్సంటేజ్ నుంచి కౌంట్ చేసి 1 2 3 4 5 6 కనుక 6 7 7 6 అండ్ సో ఆన్ ఆర్డర్ చూద్దాం లేకపోతే 7 2. నెక్స్ట్ వన్ Q అండ్ 2 కి చూడండి Q అండ్ 2 కి 1 2 3 4 5 6 ప్లస్ 6 వచ్చింది అండ్ 2 కి V కి మధ్యలో 1 2 3 4 5 6 7 ప్లస్ 7 అండ్ V కి O కి మధ్యలో 1 2 3 4 5 6 7 ప్లస్ 7. నెక్స్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5 6 అంటే 9 రావాలి అవునా కదా ప్లస్ 6 అంటే 9 రావాలి కనుక 8 ఉండాలి 9 ఉండాలి 8 to 9 చాయిస్ మనకి ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి చాయిస్ 3 is the answer. They are following a specific order 6 7 7 6 6 7 7 6. Then how many such numbers are there? ఇక దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి నెంబర్ how many such numbers are there each of which is immediately preceded by a vowel. నెంబర్కి ముందు vowel ఉండాలి అని అన్నాడు నెంబర్కి ముందు వొవెల్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి 1 4కి ముందు వొవెల్ లేదు 1కి ముందు లేదు 2కి ముందు లేదు 3కి ముందు వొవెల్ లేదు 5కి ముందు లేదు 6కి ముందు లేదు నెంబర్ preceded immediately preceded by a vowel and 8 and number preceded by a vowel next one 4 and number preceded by a vowel and next one that's it. Hence is there anything else here? There is no of such category. Hence 170 what is the answer here? None. That is choice 3. Next one 171 to 176. Now in this 171 to 176 what is the information we have? 10 members were there. Ashu, Rishi, Krish, Kittu, Sona, Abhi, Vicky, Dev, Isha and Anil. These 10 members are seated around a circular table. Small circle is inserted in a bigger circle. ఇంతకు ముందు మనం చేసాం చూసారా triangle to triangle. Now here circle to circle. And 5 persons small circle, 5 members in each table. The distance between adjacent persons is equal. The persons in another circle are away from the center. Now these persons are away from the center. Okay? And the persons in the outer circle are facing towards the center. Now each these persons are facing towards each other. Each one of these facing almost similar to the previous one. And they all live in a building which contains 10 floors. Ground floor. ఇంతకు ముందు మనం numbers 12 తీసుకున్నాం ఇక్కడేమో 10 numbers. That's the only difference.
and floor 1 is just above floor 2 and so on. Now we have to discuss about the floors as well. Then in this one, now what is the diagram we have? Two circles were there, inner circle and outer circle. This is inner circle and this is the outer circle. Now in these two, how many persons are there? Now 5 persons here, 1, 2, 3, 4, 5. Here also there are some 5 persons, 1, 2, 3, 4 and 5. 4 and 5. Now these persons are away from the center. All these persons are away and these persons are facing towards the center. They are away and these persons are facing towards the center. Clear now? Then the one who lives on the 6th floor is away from the center. 6th floor is what? 6th floor is away from the center. As 6th floor is away from the center, the 6th floor man ekkadaina fix chesukochu, isn't it? Now if you fix 6th floor here, 6th floor ekkada fix chesam anukondi, away from the center at any one of these places. Now last information chudandi, the one the 6th floor and 10th floor are facing each other. Kanka ikkada 6th floor kabatti this person must be 10th floor. 6 and 10 are facing each other. Clear now? 6 and 10 are facing each other. Next one. Ashu lives in one of the perfect square floors but not on one. Ashu perfect floor but not one ante 4 avvachu 9 avvachu Ashu. The number of Ashu must be either 4 or 9. Next one, ikkada inko information chudandi. Now only one person lives about to Sona. Sona kanna paina okaru maatrame unnaru. Kanuka okaru maatrame Sona kanna paina unnarante Sona floor enta avvadu cheppandi. Sona floor emo 9 avvadu. 10th floor okate paina undi. Kanuka Sona is 9. Sona 9 kabatti Ashu 9 avvadu. Ashu must be 4. Clear? Ashu 4th floor and Sona is staying on the 9th floor. Neil is facing away from the center. Neil away from the center kabatti Neil must be in the inner circle. Ekkadaina undachu. But where is the inner circle? Neil is away from the center. No one is sitting between the 1, 6 and 9. 6 ki 9 ki madhyalo evaru leru ani sanna. 6 ki 9 ki madhyalo ante Sona kada 9. Kanuka 9 ikkadaina undachu, ikkadaina undachu. Any two different possibilities. 9 ikkada తీసుకున్నాం అనుకోండి, this person must be Sona. Okay? Sona. ఇందుకు ఇంకో డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 9 రాసుకోవాలి. No one is sitting between 6 and Dev lives above Krish. Dev lives above Krish. Kanuka floor number of Dev is more than Krish floor number. Dev lives above Krish. 3 floors between Sona and the one who is facing Sona. Sona ki facing వాళ్ళకి ఎంత డిస్టెన్స్ చెప్పండి. ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? మధ్యలో 3 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. Sona 9 అయితే మధ్యలో 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి. ఇన్ బిట్వీన్ 3. కనుక ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? దిస్ పర్సన్ మస్ట్ బి 5th ఫ్లోర్. ఫాలో అయ్యారా? 9 కి 5 కి మధ్యలో 3 ఫ్లోర్స్, 6, 7, 8. 9 - 3 నువ్వు 6 మీరు 6 రాయకూడదు. అవునా? 6 కి 9 కి ఆపోజిట్లో మధ్యలో 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి. 9 ఉంది కాబట్టి 3 ఫ్లోర్స్ అనుకుంటే 9 నుంచి 3 ఫ్లోర్ తీయండి. 8, 7, 6. ఆ ముందు ఫ్లోర్ ఇది 5. Hence 9 and 5 are opposite to each other. The one who is Sona is 3 floors between Sona and the one who is facing Sona. And one of the immediate neighbors of Sona is facing Kittu. One of the immediate neighbors of Sona facing Kittu. Kanuka Kittu ikkadaina undachu, ikkadaina undachu. And how many possibilities we have for this Kittu? 2 possibilities. One of the immediate neighbors of Sona. Hence Kittu can be here or Kittu can be here. One of the immediate neighbors of Sona is facing Kittu. And one of the immediate neighbors of Sona is facing Kittu. The one who is seated second to the left of Kittu is facing Rish. And second to the left of Kittu. Kittu second left ikkada unte ikkada Rish undali. Okay? And second to the left of Kittu is facing Rish. Rish ikkadaina undali, ikkadaina undali. Then next one. Or facing Rish. Only 2 persons between Ashu and Vicky. Ashu ki Vicky ki madhyalo iddare undali ani sanna. Ashu 4th floor. And Vicky is living on the 7th. Vicky is to the immediate left of Kittu. Vicky is to the immediate left of Kittu ante Vicky ni ikkada pettachandi. Vicky is to the immediate left of Kittu. Now Vicky is to the immediate left of Kittu and at the same time Ashu ki Kittu ki madhyalo Kittu tarvata ఇది ఇన్వాలిడ్ అయిపోతే ఇక్కడ కిట్టు మొదలు పెట్టుకుంది. నౌ కిట్టు ఈజ్ హియర్. కిట్టు ఎక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి విక్కీ ఇక్కడ. ఓన్లీ 2 persons బిట్వీన్ ఆసు అండ్ విక్కీ. విక్కీకి ఆసుకి మధ్యలో 2 persons అంటే 1, 2 ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇలా ఉంటే ఇక్కడ ఉండాలి. అవునా కదా? 2 persons బిట్వీన్ ఆసు అండ్ విక్కీ.
Only two persons between Ashu and Vicky. Vicky can be either at the fifth one, Vicky can be Ashu. Ashu can be either at the fifth place, and Ashu number and Ashu 4 and 2 persons and 1 2 ikkada Ashu undali. Ashu ikkada unde chance ledhu. Endu cheppandi Ashu's number is 4. Now once again, Sona, one of the immediate neighbors of Sona is facing Kittu. Immediate neighbors of Sona, Kittu. One who is seated second to the left of Kittu is facing Rishi. Rishi is here. Rishi is here. Next one. Only two persons lives between. Now here he is talking about lives between ante manaki em cheppandi floors. Only two persons lives between Ashu and Vicky. Ashu ki Vicky ki madhyalo two persons undali. Ashu position anta cheppandi 4. Kanake Vicky number enta undali? Vicky number can be Vicky number iddare undalante Vicky number 1 undachu lekapothe 7 undachu. Vicky can be either 1 or 7, isn't it? And only two persons live between Ashu and Vicky. Vicky is immediate left of Kittu. Vicky is to the immediate left of Kittu. The one who is facing Vicky is on the 7th floor. Vicky ki evaraithe facing chestunnaro wall number 7th floor lo unnaru. Hence Vicky cannot be on the 7th floor. Vicky is on the 1st floor. Saripindandi? Vicky 1st floor, opposite to this one is 7th floor. 7, 6, 9 lobulu unnaru. Then next one. And Isha is facing the center. Kanaka Isha ekkada undali? Isha must be now in the outer circle. Isha is in the outer circle. Isha is facing the center and is not immediate to Vicky. Isha cannot be here. As Isha cannot be here, Isha must be either 5 or 10. Isha is either 5 or 10. Isha either 5 or 10. 5th floor or the 10th floor. And is not immediate to Vicky. Neil is facing neither Kittu nor Vicky. Neil is facing neither Kittu nor Vicky. Neelu cannot be in these two places. As Neelu cannot be here, hence Neil must be 6th floor. Neil is on the 6th floor. And next one. Isha is either 5 or 10. Neil. Ashu and Dev are immediate neighbors. Ashu and Dev are immediate neighbors, A and D. And Dev lives on an odd number floor. Ashu and Dev are immediate neighbors. Ashu and Dev immediate neighbors ante Ashu is what? 4. Kanaka Ashu and Dev are immediate. Ashu ekkada unte Ashu and Dev are immediate neighbors to each other. Immediate neighbors in the seating arrangement, isn't it? Ashu and Dev are immediate neighbors ante ikkada Ashu Dev undali. Andulo Ashu 4 kabatti ikkada unde chance లేదు. Ashu ikkada unte Dev ikkada vacharu anukondi 10. But whereas Dev is even odd number anna. Dev lives on an odd number floor. Hence Dev cannot be here. Hence Ashu cannot be here. Ashu and Dev cannot be in this one, isn't it? అలా అనుకుంటే ఇక్కడ దేవ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆసు రావాలి. ఆసు వస్తే ఆసు ఏమో 4, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. కనుక మనకి ఆసు దేవ్ లోపల ఉండాలి. ఆసు దేవ్ లోపల ఉండాలనుకుంటే ఇక్కడ 7 ఉంది కాబట్టి దిస్ మస్ట్ బి దేవ్. ఇక్కడ దేవ్ అయితే ఇక్కడ దిస్ మస్ట్ బి ఆసు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ వీ హ్యావ్? 4. ఆసు ఈస్ 4. దేవ్ ఈస్ అబౌవ్ క్రిస్. దేవ్ నెంబర్ ఎంత? 7. కనుక క్రిస్ నెంబర్ మస్ట్ బి లెస్సర్ దాన్ దిస్ వన్. క్రిస్ ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ 5. Now Chris is lesser than what? Lesser than 7. Okay? Lesser than 7. Then Chris is lesser than 7. The one who is facing Asu is just above Rishi. Asu ki just above Rishi anadu. Okay? Just above Rishi. Rishi ante Rishi plus 1. Rishi value edaithe undo Rishi plus 1 must be Kittu. Kittu is Rishi plus 1. Then Kittu is Rishi plus 1. And next one. The one who lives on the 6th floor and the 10th floor are opposite to each other. And 6th and Vicky is 1st floor vachindi kada. And Sona is what? Sona is on the 9th floor అయిపోయింది. And Isha is either 5 or 10 now. Either Isha is 5 or 10. And who is the person left over here? Kittu, Vicky అయిపోయారు. And one more person ఇక్కడ ఉండిపోయారు. Who is that person we have? And ఇంకా పర్సన్స్ లో చూడండి ఎవరున్నారు? ఆషు, అభి. అభి ఈజ్ ద పర్సన్ లెఫ్ట్ ఓవర్, isn't it? Abhi is the person left over. The one who lives on the 6th floor is facing away from the center. Ashu lives on one of the perfect squares. Ashu 4, it is a perfect square. Neil is facing away.
No one is sitting between 6 and 9. 6 and 9 are adjacent. Dev lives above Krish. Dev lives above Krish. Dev 7th కాబట్టి Krish. Krish cannot be here. ఇంకా నెంబర్ ఏది మిగిలిపోయింది చెప్పండి. 1 ఉండిపోయింది. సారీ, ఇక్కడ 1 అయింది అండ్ 3 2 ఉంది, 3 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 అయిపోయింది. 5 ఇక్కడ ఉంది అండ్ 6 అండ్ 6 ఈజ్ ఆల్సో లెఫ్ట్ ఓవర్. ఇట్స్ 6 ఇక్కడ ఉంది. నేను 7 అయిపోయింది. 8 ఈజ్ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ ఓవర్. 8 ఉంది, 9 అండ్ 10. 9 అండ్ ఈ 2, 3 అండ్ 8లో మనకి ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నౌ కిట్టు ఈస్ 1 more than రిషి ఉంది కనుక ఈ రెండిట్లో రిషి ఏమి ఉండాలి చెప్పండి. రిషి ఏమో 2 ఉండాలి సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ కిట్టు ఏమో థర్డ్ ఫ్లోర్. 2 and 3. ఇంకా మిగిలిపోయిన నెంబర్ ఏం చెప్పండి. మిగిలిపోయింది 8. మిగిలిపోయింది 8 కాబట్టి నౌ దీస్ ఆర్ ద పర్సన్స్ వీ హ్యావ్. నౌ ఇక్కడ మనకి క్రిష్, దేవ్ ఈజ్ అబౌవ్ క్రిష్ కనుక దేవ్ ఈజ్ అబౌవ్ క్రిష్. దేవ్ 7 కాబట్టి క్రిష్ ఏమో లెస్సర్ దాన్ 7 ఉండాలి. లెస్సర్ దాన్ 7 అంటే ఇక్కడ మనకి అందరూ అయిపోయారు. క్రిష్ ఈ 3 ప్లేసుల్లో ఉండాలి. లెస్సర్ దాన్ 7 అంటే క్రిష్ ఎంత చెప్పండి. క్రిష్ ఈస్ 5. క్రిష్ 5 అయితే ఈసా 5 or 10లో క్రిష్ ఈసా కెనాట్ బి 5 hence ఈసా ఈస్ 10. And if ఈసా ఈస్ 10, Abi is the person left over. Abi is 8. Done. Now this is how these 10 persons were seated around this circular table. 2 circular tables, 5 inside inner circle and 5 outer circle. Okay, ఇక్కడ ఒకటే మనం assumption తీసేసుకున్నాం. ఇంటూ కిట్టుని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాం. లేదనుకుంటే కిట్టుని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. కిట్టుని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకొని దెన్ చెక్ అవుట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదైనా కండిషన్ డెఫినెట్గా ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది, చెక్ చేయండి. Now this is about question numbers 171 to 176. Done with this? 171 to 176. Then 177 to 182 each one. A, B, C, D and 14 members are there. 2 rows, row 1 and row 2. And row 2 which is above row 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now this is row 2 and the 7 persons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now this is row 1. Row 2 is above row 2. They have different hobbies. And 14 members, 14 hobbies were there. 14 hobbies were there. Then M is facing north. Start chedandi. Now let us start with this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikkada malli 7 members. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M is facing north ante ikkada ekkada undali ee row lo. And is 4th to the left of hobby. M ఇక్కడ ఉంటే గార్డెనింగ్. 4th to the left of గార్డెనింగ్ అంటే గార్డెనింగ్ ఇక్కడ ఉండాలి. 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ M ఉంటే ఇక్కడ గార్డెనింగ్, ఇక్కడ M ఉంటే ఇక్కడ గార్డెనింగ్. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి చెప్పండి. 3 పాసిబిలిటీస్. అండ్ ద వన్ ఇంకొకసారి చూడండి. ద వన్ హూస్ హాబీ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఈస్ సీటెడ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ గార్డెనింగ్ అన్నాడు. సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ గార్డెనింగ్ కాబట్టి కాయిన్స్ ఇక్కడ ఉండాలి. కాయిన్స్ కనుక ఓన్లీ 1 M మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. ఇంతకుముందు M 3 ప్లేసెస్లో ఉండొచ్చు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు గార్డెనింగ్ ఉంటే గార్డెనింగ్కి సెకండ్ రైట్లో కాయిన్స్ ఉండాలి. కాయిన్స్ ఉండాలి కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 పాసిబిలిటీ. M is here and sitting at one of the ends of the room. And G likes neither collection of coins nor singing. Now G cannot be collection of coins nor singing. G coins కాదు and singing కూడా కాదు. G neither coins nor singing. And next one. Now who are the persons in which అది మనకి ఇవ్వలేదు, అందరినీ కలిపి ఇచ్చేసారు. ఏ 7 members ఇక్కడ ఉంటారు, ఏ 7 members ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అందుకు ఇది కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. And G likes neither collection. The one who is seated second to the right arm is facing H. Second to the right వీడు and that person is facing H. K's hobby is not driving. K is not driving. K driving is ruled out. K's hobby is not driving. The one whose hobby is drawing is second to the left of painting. Drawing is seated second to the left of painting. Drawing is seated second to the left of painting. The order is clearly specified. Drawing is seated second to the left of painting. Isn't it? E is one of the immediate neighbors of H. E is one of the immediate neighbors of H. E can be here or E can be here. E is one of the immediate neighbors of H. H. Only 2 persons are sitting between E and the one whose hobby is driving. E and the one whose hobby is driving అంటే డ్రైవింగ్ ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు. E ఇక్కడైతే డ్రైవింగ్ అండ్ E ఇక్కడ అనుకోండి అప్పుడు డ్రైవింగ్ ఇట్ అయినా ఉండొచ్చు ఇట్ అయినా ఉండొచ్చు. 2 పాసిబిలిటీస్. అందుకే దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, డ్రైవింగ్. ఓన్లీ 2 persons between
E is one of the immediate neighbors of H, only two persons between E and the one whose hobby is driving. J's hobby is painting. What is J? J is painting. J's hobby is painting. B and L are facing opposite to each other. B and L opposite to each other in any order. And I is third to the left of H. H is third left. 1, 2, 3. I is third to the left of H. I is seated third to the left of H. I is third to the left of H. K is neither immediate to I nor to H and is in row 2. And K ekkada unnadu cheppandi row 2 lo unnadu. Now this is row 2 and this is row 1. Avuna kada? K is in row 2 anna. K is in row 2. K is in row 2. But this K's hobby is not driving anna. K's hobby is not driving. K is neither I nor to H, adjacent to I and H. K I ki H ki pakkana ledu kanuka ee moodu places lo undu kanuka K must be here. And K is not what? K is not driving anna. K is not driving. Intaku mundu manaki possibility driving ki karanam ippudu potundi. Okay, K, E, H, I are the persons left over. And next, B and L are opposite to each other. B and L ikkadena undొచ్చు, ikkadena undొచ్చు, ikkadena undొచ్చు. B and L are opposite. Next information. Neither K nor H likes reading. K and H reading ruled out. Neither K nor H is reading. And J is in row 1 and is not an immediate neighbor of gardening. J is in row 1. J row 1 lo undi not is an immediate neighbor of gardening. Hence J cannot be here, J cannot be here. J painting appudu J cannot be here. Kanuka J can be either at this place or J can be here. Okay, J can be in the first two places. M ki adjacent undొచ్చు, immediate right or second to the right J. Next one. L's hobby is either gardening or drawing. L ఏమో చెప్పండి, అయితే గార్డెనింగ్ అవ్వాలి లేకపోతే డ్రాయింగ్ అవ్వాలి. And L's hobby is either gardening or what is the other thing we have? L. L is either gardening and what is the other thing we have? And or drawing. Gardening or drawing. L is either gardening or drawing. Drawing ఎవరైనా ఉందండి ఇంతవరకు? Drawing and painting. Drawing ki painting మధ్యలో ఎవరైనా? Drawing is seated second to the left of painting అన్న. Drawing is seated second to the left of painting అయితే now L is either drawing or painting. L drawing అయితే L అప్పుడు ఈ రెండు ప్లేస్లు ఉండొచ్చండి. L and B. ఇక్కడ L and B ఉండే ఛాన్సే లేదు, isn't it? L ఎక్కడ ఉంటే B ఇక్కడ, L ఎక్కడ ఉంటే B ఇక్కడ, L ఎక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. L ఎక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు L and B. L must be driving అయితే and B వీడేమో సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ అవ్వాలి. L is drawing. L is what? L is gardening or drawing. Gardening or drawing. L ఎక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు? డ్రైవింగ్ అవ్వాలి. L ఎక్కడ ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి చెప్పండి? అండ్ పెయింటింగ్ రావాలి, నాట్ పాసిబుల్. కనుక L ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ పెయింటింగ్ రావాలి. అవునా కదా? ఇది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ పెయింటింగ్ రావడం అని తెలిసిందంటే L ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి L ఇక్కడ రావాలి. డన్. And L's hobby is either drawing. One who is thought to the right of B likes coloring. B ki thought to the right ఏమో coloring ఉండదు. B ki thought to the right is coloring. And G and N are immediate neighbors to each other. G and N are adjacent to each other. G and N adjacent to each other. The one cycling is seated second to the left of E. E ki second left లో ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? Cycling. Cycling is seated second to the left of E. E ఎక్కడ పొజిషన్? ఈ పొజిషన్ ఎక్కడ వచ్చింది కాబట్టి సైక్లింగ్. నౌ సైక్లింగ్ ఈజ్ హియర్. Cycling is seated second to the left of E. Cycling is seated second to the left of E. A and L are in the same row but not immediate neighbors. A and L are in the same row. A as well as L are in the same row. A and L same row ఉండాలి కానీ but where they are not adjacent to each other. ఇక్కడ L వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ L వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అవునా కదా? ఇక్కడ L వచ్చేది అనుకోండి, A and L కి ఆపోజిట్ మనకి మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. అవునా కదా? హెన్స్ సీ హియర్. ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి, L మనకి ఇక్కడ వస్తే L కి ఆపోజిట్ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? B ఉంటాడు. కానీ L ఎక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, దాని సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ రావాలి. ఇక్కడ L ఉండకూడదు. అవునా కదా? అండ్ L ఎక్కడ ఉంటే ఇక్కడ B రావాలి.
నో ఇక్కడ ఎల్ ఉంటే ఇక్కడ బి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎల్ అండ్ బి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎల్స్ ఆఫ్ ఈ ఏ అండ్ ఎల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రో, ఏ అండ్ ఎల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రో బట్ నాట్ ఇమీడియట్. ఐ లైక్స్ either సింగింగ్ ఆర్ డ్రైవింగ్, ఐ ఈస్ either సింగింగ్ ఆర్ డ్రైవింగ్ అని. ఐ ఈస్ either సింగింగ్ ఆర్ డ్రైవింగ్. డ్రైవింగ్ అవ్వదు కాబట్టి ఐ మస్ట్ బి సింగింగ్. డ్రైవింగ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాడు, హెన్స్ ఐ మస్ట్ బి సింగింగ్. ఐ ఈజ్ either డ్రైవింగ్ ఆర్ సింగింగ్, అయిపోయింది ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ సి లైక్స్ ప్లేయింగ్. వాట్ అబౌట్ దిస్ సి? సి లైక్స్ ప్లేయింగ్ అన్నాడు. As she likes playing, and she cannot bet any one of this. And she likes playing. She likes playing. What is the next information we have? Playing. No person is sitting to the left of the one whose hobby is nail art. Nail art is facing south. Nail art is facing south. No person is seated second to the left. Hence, this person must be nail art. Nail art must be at that corner. As nail art is here, nail art type. Nail art అయిపోతే ఇంకా మనకి ఏమన్నా చెప్పండి. ఎల్ ఈస్ either సింగింగ్ ఆర్ గార్డెనింగ్. ఎల్ మనకి ఇక్కడ వచ్చే 3 ప్లేస్లో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు చెప్పండి? ఎల్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా వస్తే అయితే గార్డెనింగ్ అవ్వాలి, డ్రాయింగ్ అవ్వాలి. ఈ 3 ప్లేస్లో డ్రాయింగ్ ఆర్ గార్డెనింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. హెన్స్ ఎల్ మస్ట్ బి గార్డెనింగ్. If L is here, L and B are opposite to each other, isn't it? And L is and opposite to each other. Now gardening. L is gardening or drawing అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంతకుముందు ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఉంటూ చూడండి. వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్? B is coloring, L and B, and cycle and E. E and cycling. E and cycling we have done with this information. K and H are reading. And G, A and L are in the same but not adjacent to each other. కనుక A ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. A ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి A can be at any one of these places. And next one, nail art facing south. Only 3 persons between A and the one whose hobby is acting. And A and acting there must be exactly 3 persons. A and acting there must be exactly 3 persons. A ఇక్కడ ఉంటే 1, 2, 3 acting ఇక్కడ. A ఇక్కడ ఉంటే 1, 2, 3 acting will be here. And next one, A and acting there must be exactly 3 people. And D likes neither nail art nor acting. K does not like cooking. D neither nail art nor acting. And next at the same time K does not like cooking. K does not like cooking. This is what the information we have. With the help of this information, let us fix the remaining. Now drawing and painting. Drawing and painting. Now the one who is drawing is seated second to the left of painting. Drawing is seated. J is painting. J is painting కాబట్టి నో ఇక్కడ J ఉండే J ఈ 2 ప్లేసుల్లో ఉండాలి, అవునా కదా? నో J ఈ 2 ప్లేసుల్లో ఉంటే నో J is what? J is painting. As J is painting here, then the one painting కి J is painting. J ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ డ్రాయింగ్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు కనుక J must be at this place. J ఇక్కడ ఉంటే painting must be at this place. Painting. Okay, J we have fixed this J. Now A and L. Now A is not adjacent to L only. A cannot be in these 2 places. Because A cannot be in these 2 places, A and L are in the same. And A ki next one, what is the other? Acting ki 3 persons undar. A and acting 3 persons and A unte 1, 2, 3, this person is acting. A and acting there must be exactly 3 persons. 𝐒𝐻BI, isn't it? MAJL. And C is playing అన్నారు. C ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఇక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి దిస్ మస్ట్ బి C. అండ్ C is playing. C is playing అయిపోయింది. J is what? J is painting. J is painting. And next one, and this M is drawing. Drawing is seated second to the left of painting of P. Now this M is drawing. M is what? M is drawing. Drawing అయిపోయింది. Now drawing, painting, playing, gardening, acting and coins. ఇక్కడ మనకి nail art, singing, driving and cycling అయిపోయింది. Then next one ఇంకా persons ఎవరు మిగిలిపోయి చెప్పండి. J painting, K and H are neither reading, and cycling is to second to the left. ఈ information అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. Next one B and L. And G is neither coins nor singing on. G neither coins nor singing, information valid.
points, G cannot be at this place. G ni ikkadaithe raskodu. And K is not driving. K driving ikkada point. This is also valid. And drawing is second to the left of painting. And next one, C playing, and L is gardening. Now coloring and B. Ikkada oka information cheppandi. Now coloring is south to the right of B and coloring is south to the right of B ante. Ikkada B ikkada unte coloring is south to the right of B, not possible. Avuna kada. Coloring is south. Ikkada B unnadante 1, 2, 3 coloring undali, not possible. B already ikkada unnadu. 1, 2, 3 coloring is south to the right. 3% between coloring and B. Hence this K must be coloring. 3% between coloring and B. 1, 2, 3 K is coloring. Sarpendandi 3% between and coloring and this one. And next one, what is the other information we have? And B and coloring, there must be 3%. Coloring. B ikkada kabatti coloring ekkada undali, coloring must be here. E is coloring. Because there must be exactly 2% between B and this one. Ikkada B ki coloring ki madhyalo 2%. Ante coloring is south to the right. Coloring is south to the right of B. B ikkada kabatti this must be coloring. Next one, coloring is south to the G and N are adjacent to each other annaru kadan. G and N are adjacent to each other. Kanaki ikkada G undadu kabatti inka ekkada G and N undechu. G ikkada N ikkada. G and N are adjacent to each other. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి, KEH, ఇంకా రిమైనింగ్ 2%. F ఒకడు D ఒకడు. F and D గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో లేదో చూడండి. F and D. D neither not nail art. D is not nail art ఉన్నాడు కాబట్టి D cannot be here. D cannot be here, D is here. D ఇక్కడ వస్తే F is here. Then ఇంకా మనకి ప్రొఫెషన్స్ 3 ప్రొఫెషన్స్ గురించి ఉంటుంది. K is not driving అన్నాడు. And next one, A and L, G and N, B coloring, cycling అయిపోయింది. Now we have to find out K, A and H. K, A, H గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. K is not cooking అన్నాడు. K is not cooking. As K is not cooking, now A and H. A and H లో ఏముండాలి చెప్పండి. A and H. Any information regarding these 2%? H is not reading. H is not reading అన్నాడు. H is not reading. And tell me who must be reading here? H is not reading. K and H are not reading. ఇద్దరు రీడింగ్ కాదు కనుక A must be reading. As A is reading, ఇంకా K is not cooking. As K is not cooking, H is cooking. As H is cooking, tell me what is the other thing left over here? And sketching. K is sketching. నా చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకేసారి చదువుకున్నాం. ఈ విధంగా డేటాను రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ఏ డేటా వాడేస్తున్నామో దాన్ని టిక్ పెట్టేసుకుంటాం. And solve together how many persons are there? 14 persons are there. Now these 14 persons seated in 2 different rows, 7 in each of these rows, and they like 7, and each one of them likes different hobbies. Now this is the final arrangement. Question numbers 177 to 181. Then 182 also based on this. 183. Now in this question number 183, what is the information we have? 183 questions. Maybe independent causes are having a relationship. Now the police authority has recently caught a group of housebreakers. Housebreakers ante thieves. దొంగలను పట్టుకున్నారు అంటున్నారు. Isn't it? And the citizen group in the locality has started night vigil. They have started night vigil. Why? What could be the reason? Maybe the thieves are more. The thieves are roaming more in that area. Hence the citizens group in that locality has started night vigil. నైట్ విజిల్ అంటే రాత్రిపూట గస్తీలు తిరుగుతున్నారు. ఆ సిటిజన్ ఆ లొకాలిటీలో ఆ కాలనీలో ఉన్న కుర్రవాళ్ళందరూ ఓకే ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి. ఆ కాలనీలో ఉన్న ప్రజలందరూ ప్రజలు నైట్ టైం గస్తీ తిరుగుతున్నారు. ఎందుకు తిరుగుతున్నారు చెప్పండి. దొంగలు ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి వెళ్తారు. నా పోలీస్ అథారిటీ, పోలీసు వాళ్ళు ఈ మధ్య దొంగలను పట్టుకున్నారు. పోలీసులు కూడా తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఎందుకు బాగా తిరుగుతున్నారు? దొంగల గురించి. ఫైనల్కి దొంగలు పోలీస్కి దొరికారు. Hence, what is the reason why these 2 persons are trying? These 2 persons, the police as well as the citizens group, both these 2 persons are looking for the thieves, the common cause. Isn't it? Both these 2 persons are searching for that one. ఇక్కడ citizens group దొంగల గురించి వెతుకుతున్నారు, పోలీసులు కూడా దొంగల గురించి వెతుకుతున్నారు. అండ్ వెతికిన తర్వాత ఫైనల్గా పోలీసులకు దొరికారు. Hence, both the statements 1 and 2 are effects of some common cause choice. Fine. You know? Then next one, 184.
Now 184 to 148. Now in this one, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం నెంబర్ సిరీస్లో కండిషన్ బేస్డ్ నెంబర్ సిరీస్ అంటాను. Isn't it? Condition based number series, so what is the condition? What are the conditions we have? Now alpha and pi. Alpha and pi unte em cheyali cheppandi. Alpha for PQR. Then alpha and pi in the same order. The product of R and Q is subtracted from P. P minus QR. The product of Q and R is subtracted from P. And U and belongs to. Now P is added to the resultant of Q when divided. Q is divided by R. Q divided by R plus P. Okay, Q divided by R plus P. Next one, alpha and now this theta. Now in this one, P is subtracted from Q and the resultant is divided by R. P is subtracted from what? Q minus P and the resultant is divided by R. And what is the next rule we have? And the next rule is this one. And delta. Now P is multiplied by the sum of R and Q. P is R Q plus R into P. First ఇచ్చిన డేటాను చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. Based on that one we need to solve. Now it comes under which category here? The last one. 720 వచ్చింది. ఈ రెండు కలిపి 720 ఎలా వస్తుంది మనకి? Now what is the logic? Q plus R. 7 plus 9 into something into P must be 720. 7 plus 9 అంటే ఎంత చెప్పండి? 16. అవునా కదా? Now 720 divided by 16. As 726 divided by 16, then tell me what is the value of A here? 7 plus 9. And 16, 8 2s, 8 90s. And 2 1s, 2 45s. Now the value of A is how much? A is 45. Now if A is 45, A, this must be A. A is 40. Leకపోతే ఇక్కడైనా P ఉండాలి. Now this is 45. ఈ 45 alpha and this one comes under the third rule. Now P minus Q. P minus Q. అవునా కదా? P minus Q minus P. Q minus P and divided by R. And Q minus P divided by R. 120 minus 45. 120 minus 45 is how much? 120 by 75 divided by 15. Finally, what is the answer here? 2 is the answer. Here 184, it is choice 2. And similarly you have to work out the remaining చేస్తారు కదా. 185 చూడండి. Alpha and pi ఇచ్చాం. Alpha and pi into first rule P minus QR and 27 into 2 54. 159 minus 54 104. 104 is the value of B. B value 104 n. Then 64 U and this one comes under this category. Q divided by R. Q divided by R 104 divided by 15. Q divided by R 15. Now that is added to P. That is added to P. Then what is the value we have? Q divided by R. 159 27 into 2 is how much? 54. And 159 minus 54. 159 minus 54 enta? 105. 105 divided by 15 enta vasthundi? 7. Isn't it? Now 7. Now here 7, 64 plus 7 enta cheppandi? 64 plus 7, 71. 71, that is choice. Fine. 85 is choice. Okay. And similarly, work out the remaining 3 questions. All the 3 questions are based on the same rules. 189 and 190. Now 189 and 190, what is the information we have? Minor starts walking towards east. East for Kelthman. After walking, now this is the starting point of minor. After walking how many meters? 15 kilometers. And she turns towards north and walks 8 kilometers. North తిరిగి 8 kilometers వెళ్ళింది. And now she turns to the west and walks for 18 kilometers. ఇక్కడ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. వెస్ట్కి ఎంత ట్రావెల్ చేసింది చెప్పండి? 18 kilometers ట్రావెల్ చేసింది. 18. From there she turns to her left and walks 5 kilometers. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 5 kilometers. Now she turned only 5. ఈ 8లో only 5 కవర్ చేసింది. Now again she turns left and covers 3 meters. Now ఇక్కడ నుంచి 3 meters కవర్ చేసింది. 3 kilometers అంటే కరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు 18లో 15 ఇటు కవర్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు 3 కవర్ అయిపోయింది. కనుక ఏకి కరెక్ట్గా vertical portions down and 3 kilometers. Now from there she turns to her right and walks 2 kilometers. ఇక్కడ నుంచి 2 kilometers. 2 kilometers అంటే now diagram ఇంకొకసారి డ్రా చేస్తాం. A నుంచి 15 and after this 15, then 8 and after this 8, then left hand side is how much? Left hand side is 18 and out of this left hand side 18. Then from here only 5 and after this 5, 3 more
3 more exactly opposite to this one, 3 more. Next, E85 3 point 2 kilometers. Now she turned towards her right hand side and covered only 2 kilometers. So now she turns to her right and moves 8 kilometers. Here 2 kilometers తర్వాత next మళ్ళీ 8 kilometers. 8 kilometers అంటే ఇది ఎంత చెప్పండి, ఇది 3. ఇక్కడ నుంచి 8 kilometers అంటే 3 plus 5 8. Now this is 8 kilometers. And moves and turns to her right and walks 3 kilometers. ఇక్కడ నుంచి next మళ్ళీ 3 kilometers right hand side వచ్చింది. 3 kilometers right hand. Finally to her right and walks 4 kilometers. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ right hand side తిరిగి ఎంత తిరిగింది చెప్పండి, 4 kilometers అండి. ఇక్కడికి 3 kilometers, 8లో 3 అయిపోతే ఇక్కడ 5 ఉంది. 5లో మళ్ళీ 4 కవర్ చేస్తుంది. Now what is the distance covered? 4. Now this is the final. Okay, and what is the direction of Maina at the final position with respect to the initial position? Initial position is final position north and west to northwest. Northwest, that is choice 189. If Maina walks a distance of 4 meters east from her final, then how far is Maina from the initial position? And 4 meters travel చేస్తే ఇంకెంత వస్తుంది from the initial point. 4 meters travel చేసింది అనుకోండి, ఈ రిమైనింగ్ 4 ఇంతకు ముందు దీంట్లోంచి ఇది ఆల్రెడీ కావచ్చు, ఇక 1 మిగిలింది 3, 1 plus 3 4, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. అవునా కదా? అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి, 2 plus 2 4, and finally 4 kilometers, choice 2 is the answer. Clear? Now this is about mains paper number 52, question numbers 141 to 190. Okay, thank you one and all for your participation, and let's meet tomorrow with another paper.